Muvi Wachilungamo Sinditha kuti ndikupatseni moni chifukwa mbiri muli mchisangalalo cha Christmas lero tsiku la bokosi. Koma mavuto a dziko la Malawi si mavuto otilingana kuti tili pa holiday kapena tine kuti sitingayankhule. Mavuto a dziko lathu ngofunika usiku ndi usana kumaunguza chifukwa dziko ili lafika pomvetsa chisoni. Dziko lathu lafika pomvetsa chisoni poti ngati sitisamala ndiye kuti zonse zimene zikuchitika pa dziko lapansi zochitika m'dziko lathu lino zidzakhala zoti zilibe tsogolo. Pachifukwa ichi ndabwera ine ngati nzika osatenga mtsogoleri wa chipani kapena wandale, koma ndangobwera ngati nzika kuti ndiyankhule. Ndimamvera press briefing nkhani zimene atchalichi akuyankhula, amatchalichi ena akuyankhula ku Lilongwe kapena zimene amayankhula ku Lilongwe lero lile. Azibambo osiyanasiyana asonkhana mu hall ya hotel kudzayankhula za m'busa mmodzi wa chikatolika, Bishop Msusa. Dzulo Bishop Msusa wa chikatolika adakalalika ku church ya chikatolika m'Blantyre kumene amakafotokoza zimene dziko likuchita likunena, zimene amakadandaula kuti dziko lili mkati molira, dziko lili mkati mokhumudwa, dziko lili mkati mwa mafunso oti silikupeza mayankho. Lero boma lachiona chanzeru kuti agocheze azibusa adyera kuti akayankhe kudzudzula mawu a Ambuye Msusa. Ndiye ndikuzindikira kuti dziko lathu lili ndi matenda kuti limatenga munthu chifukwa ndi mwana wa ujeni uyifongwa chipani chakuti, koma alibe mbiri ya dziko. Ndi chifukwa dziko lathu likuonongeka chifukwa timasankha anthu amene sadziwa mbiri ya dziko lino. Mbiri yathu ya dziko lino ngati ndifuna kuyankhula ndi amene mmachita press conference lero, mbiri ya dziko lathu lino mbiri yake idayambira mchalichi chake cha katolika kumene anayima Msusako, kumene kunayambikira mbiri yathu ya dziko lino kuti tiyankhula mwa masuku amene tikuyankhulirapo zidayambira mchalichi. Mabishopu 7 adakalemba chikalata dziko lonse chimene chimatchedwa pastoral letter kumene adakaulula zolakwika zimene boma la nthawi imeneyo lakamuzipanda limachita. Ndipo chipani cha Congress Party chomwe cha lerochi nchifani kuti mbiri ndi mphunzitsi wamkulu tiphunzire, chifukwa ngati sitiyang'ana bwino mbiri titayika. Chipani chake cha Congress Party chomwechi chidapita paliponse kuwatukwana mabishopu 7 amenewa. Anthu a ndalama zawo adyera adafika poti amafuna kutseka chalichi cha chikatolika m'dziko muno chifukwa choti anatulutsa liwu loonadi ludzu la chilungamo. Amalawi takumanaso ndi mbiri yomwe ijalere kubwera mbiri ija kudzibwerezanso lero m'dziko mwathu muno. Ena tonsefe kuti yankhule ndife ana sangatimve tiulenga ngati anthu amisala, koma Ambuye Msusa anachiona chanzeru kuti ayime mene anachionera nchanzeru jaji wamkulu opuma Bambo Danstan Mwaungulu kuyankhula kuti ripoti la ndege ili silokwanira iya, sili kuyankha funso, sili kufuna kuchiritsa dziko, sili kufuna kuyanjanitsa dziko. Danstan Mwaungulu anayankhula zimenezo, boma linakhala chete, koma kuyankhula kuti yankhula mbuye wa chalichi dzulo boma la njenjemera ndiye lataya ndalama kukapatsa anthu kuti pitani mukatsutsa zimenezo. Ndiye ndimafuna ndiyankhule izi kuti chipani chathu ife dzina lake ndi Muvi Wachilungamo umabaya m'maso pachifukwa icho sitingakhale chete. Chifukwa amachalichi amene achita press conference lero
afuna kulipusitsa dzikoli tidziganiza mopusa tidzipombonezedwa tikuona zimenezo zinatha pa 15 June kapena pa 14 June 1993 mpamene zinatha zimenezo sitidzabwereranso kumene kuja. Ndiye ine ndayima kudzudzula onse amene amachita press conference lero kunyoza ndi kutukwana m'busa wa Mulungu amene watumidwa kuti alimasule dzikoli, Ambuye Nsusa. Ya mawu amene ayankhula Ambuye Nsusa, Malawi aliyense kwambiri ukalonga mpaka kunsanje, kumwanza mpaka kulikoma alinawo amene kuti alipoti lisinamveke, sili kuyankha funso. Ndiye ndimafuna ndiyankhulezo kwauza amene amachita press conference nto misonkhano watu lankhani. Mawu anga nawa. Ripoti lomveka bwino lidzafika tidzalivomereza tonsefe tsiku limene tidzamve zimene mapilot amundege mapasinja munomo amayankhulana mndege jayikugwa. Tikadzamva mawu awo acha pachizungu amati mede chifukwa akamati mede ndiye kuti afotokoza ndege iyi ndi vuto lakuti ndeti kukagwa. Popanda mawu amenewa ripoti lililonse kamukabweretsa anthu aku Germany kamukabweretsa anthu akuti ndilosakwana ndipo sitidzavomera kuti izi ndizoona. Ndiye ndimafuna ndiyankhule izi kwayankhula onse amene kuti ndi atsogolera amipingo. Azitsogolera amipingo inu ndi amene mukufuna kugwetsera dziko likunkhondo. Pamene Ambuye Nsusa afuna dziko likhale mtendere. Zimene zinofuna ndizibwerezenso ndipo ndikanakupemphani kuti audio ya Christmas box lero ndi video imene imfikire wina aliyense amene ali ku press conference kumene kuti. Amalawi sife dzitsiru, Amalawi sife anthu opusa ayi. Ndipo mukamanena kuti tili pa nyengo yoti tichira bwanji tilibe yankho magazi akutuluka. Imfa ya Saulos Chilima ndi anthu ena 8 ikukhetsa magazibe tsiku ndi tsiku chifukwa munthu sakutha kumvetsa kuti chifunkha chinagwetsa ndege yonse osapsa muli mafuta mkatimo zinatani. Ndipo anthu amkatimo akuti anati bwanji kuti chikugwetsa ndege nchani. Mawu ngati amenewa ndi amene angadzapangitse dziko lathu lino kuchira, popanda mawu amene kulibe kuchira. Ndipo ndimafuna ndiyankhule izi kuti anthu amene mmadzitcha kuti mukuti ma technical ati mukuti ma professionals ndinu anthu adyera. Simufuna chilungamo chidziyena ngati madzi, mumafuna kuti amene ali oyipayo koma ali pa mpando adzionongabe. Ife kapena inene kuti ife chinyamata cheniziya lero mukanapita kwa president chakwera ku chikogobelero kauza kuti abwana kuti tikayankhule ya Malawi mawu metu utakolemba apa Amalawi akugwirani kwambiri inuyo. Koma chimene ndingakupempheni pano choti inuyo mungokonza zinthu konza kwacha nkoti masulani kuti ripoti la ndege lija lichitike ndi anthu apambali apadera osati musankhe inu yani, chifukwa pakali pano dziko likutosa inu amene kuti mukukhudzidwa pa nkhani chifukwa kungochitika nkhongozi ija munatenga nthawi kuti mukhazikitse asilikali okafufuza. Ali mkati mofufuza munadzayankhula bodza kuti yayi kunali chiforest chachikulu kuti munthu sangapiteko. Nthawi yofufuza ili mkati munadzayimitsa kuti asiyani tipitirizanso mawa. Munthu akuthatha ndi imfa nchilemo tipitirizanso mawa. Zimene zija Malawi aliyense akutifunsa kuti boma ili kudziwapo kanthu chifukwa chana machita izi. Ndiye pokhapokha patadzakhala commission of inquiry yochita anthu apadera pambali padera. Ndikuyankhula zoonadi tsiku limene la Malawi tidzakhala noti kuti chikuchititsira mukunena kwa hearing kudzatheka. Ndiye mudziwe kuti imfa imene chita nguchitika boma la chakwera khali kumanga anthu. Aliyense amene ngakhale masuka akumanga, aliyense akumanga ndi anthu akumafunsa kuti kodi akumangiranji. Chifukwa chimene chinaene kuchitika ngati boma la Congress Party sili kudziwa chilichonse za imfa ya Chilima akanayitana aliyense amene akuyankhula mwasuka tabwera ni mukuti mukaiza kuti aina kana agwetsa ndege tatiuzani. Koma apa zikuonetseratu kuti chipani cha Congress Party sichikulira nawo pa imfa ya anthu nayi, tikulira ndi Amalawi tonsefe. Ndiye lero inomo mutulutsa ripoti like losayankha mafunso amenewo
ndi chitsiru chake chiti pa dziko lapansi chingavomereze zimenezi. Ndimafuna ndiyankhule mawu awa. Mukamanena kuti dzikoli likuyenera kukhala mtendere la bata zimayambira kaye pa chilungamo. Dziko limene limakhala ndi bata liyambe kukhala ndi chilungamo. Chikatha chilungamo chija, atsogoleri asakhale zigawenga, atsogoleri asakhale anthu abodza, atsogoleri asakhale anthu omachita zinthu nseri. Dziko limene limakhala mtendere. Ndiye ndimafuna ndiyankhule mawu awa oti mumvetsetse. Mutu wankhani wathu lero kuti kumene kudzakhale choonadi ndipo chilungamo chikadzakhalapo, dziko la Malawi lathuli lidzakhala ndi tsogolo lowala. Koma tikamayendetsa zimene anachitaka mu Zibanda 1983 kupha nduna folo ndikunena kuti amathawa, dziko lino silidzakhala ndi mtendere. Chifukwa mtendere umabwera pa chilungamo. Ndi chilungamo chimabweretsa mtendere. Choonadi chimene chikubweretsa mtendere. Choonadi chimene chimapatsa ufulu. Koma apa nzachidzukire kuti dziko lathu chilungamo lilibe, choonadi tilibe. Ndi chifukwa chake Ambuye Nsusa agwiritsa ntchito mphamvu ya Mulungu kudzuka nkuyankhula kuti mwa ine ndi Amalawi onse ambiri sitikhutitsidwa ndi izi pali bodza. Ndi ayankhulatu mawu anena kuti tsiku limene machitika ngozi ili kudali anthu amene amatenga zithunzi. Chakuopsani mchimenecho inu aboma. Ndiye funso loti kodi inu aboma mukuopa chani? Mukita mantha ndi chani? Pakuti kulira kumkwatosi. Kulira kwa maliro a Saulo Chilema ndi anthu ena 8 ndi kwa dziko lonse. Koma inu mukuona ngati munjenjemera chifukwa chani? Penatu munthu umadzigwirisa wekha chifukwa cha zochita ndi unjenjemera kwako amadziwa kuti awa ngakuba. Bwanji akunjenjemera akuopa chani? Ndiye ndimafuna ndiyankhule izi. Dziko lathu lino lawonongeka chifukwa cha dyera. Anthu ophunzira, anthu ozindikira, anthu anzeru zawo ali ozungulira mitu chifukwa cha dyera, mphamvu ya ndalama yasokoneza. Koma ndimafuna ndikuwuze kuti tsogolo la dziko lathu lidzabwera tsiku limene tidzambe kutsata choonadi. Ndimafuna Amalawi mukumbukire kuti kungosankha atsogoleri opanda mbiri imene ndayankhulira moja chifukwa dziko lathu lalakwika. 1993 anthu onse amene anali mayiko akunja kumenyera Malawi wa mtendere adakonza kuti tikadzapeza ufulu dziko la Malawi choyambirira tidzakhazikitse bungwe loti tidzayankhule choona ndi kena kuti tidzakhululukirane, Truth and Reconciliation Commission. Imene ichita chiganizo cha anthu andale onse amene mayiko akunja, zipani zonse 5, Congress of Second Republic yotsogoleredwa ndi bambo William Kanyamachume, Madu yotsogoleredwa ndi bambo Hale Bwanausi, MDP yotsogoleredwa ndi bambo Otonchirwa, komanso Lesoma yotsogoleredwa ndi bambo Atati Mpakati. Kidali chikonzero kuti mmene kupanga chipani chimodzi tikakatenga boma lija choyambirira tikakhazikitse Truth and Reconciliation mmene anzathu kusasavukana pangira kuti tikakhululukirane, tikadziwa choonadi anako anaphanzake ndani, amapheranji, ndiye tinkhululukire. Ngati ena ali woyena kuti amangidwe. Koma ndifuna ndikuwuzeni izi, itabwera boma ya UDF adayisasa mbali nkhani imeneyi chifukwa ambiri akadakhudzidwamo pa zoyipa zimene Malawi Party machita. Ndifuna Amalawi mumvetse mbiri ya dziko lino. Malo mwake Truth and Reconciliation sinachitike. Ndiye zoti anthu amaphedwa bwanji, anthu amaponyera bwanji nyanja, ng'ona zimadya bwanji anthu, palibe amadziwa. Lero tikafuna kulemekeza timulemekeza zigawenga zinkapha anthu zija kumazipatsa state funeral zikamwalira, kumapatsa compensation, kumatumiza zipatala zakunja, koma ndi anthu amene ononga dziko. Ndiye ndimafuna mudziwe izi Amalawi. Kupanda kutsata choonadi dziko lathu lino silidzatukuka. Ndiye tikadzapanda kutsata choonadi vuto ndi chani? Dyera. Tikalonjezera kuti mulandira ndalama mukayankhule mobodza. Munthu wophunzira bwino kuvala suti yake, kuvala chake chachali chiapa kupita kukanama. Ife tikuti Ambuye Nsusa mwatsata mapazi ama bishop 7 aja. Ndipo palibe chilichonse chitakuchitikireni chifukwa dziko lonse lili pambuyo pano. Dziko lino likufunafuna chilungamo, sili kufuna bodza. Lero timafuna ndiyankhule izi. Ndi chifukwa cha tchalitchi cha Chikatolika kuti tisinthe atsogoleri, nkumalolenga kuti ndi atsogoleri 6. Kunali Abakiri Munuzi,
kwabwera Bingwa Mutharika, kwabwera Joyce Banda, kwabwera Peter Mutharika, lero kuli Lazarus Chakwera chifukwa cha chikalata chimene chinatoka mtchalichi malo amene ayankhula Nsosa. Lero ino amatchalichi ena mbwere mune kuti ayi kutchalichi sikwandale pakadapanda tchalichi bwenzi lili ndi ufulu lero, bwenzi lili ndi democracy lero, bwenzi muli ndi ufulu ukasonkhana kulilongwe kumayankhula. Tikamayankhula tatiye tichotsa dyera. Ndalama zopatsidwa ndi zopatsidwa, ndalama zako zopanga ndi thukuta lako ndiye zako zimenezo. Koma dziko lathu lino ndi ulesi timakhulupirira kuti chifukwa muone ndifuna kuuza mawu awo. Onse amene akuyika chipani cha Congress Party kumbuyo lero amayikira kumbuyo chipani cha DPP. Ndipo ena amatha kufuna kupha anzawo. Ena afe tinali menda mwa panti chifukwa choti amafuna kutipha. Lero saja tamenuza ali kumala Congress Party. Sikuti akwakonda Chakwera, sikuti akonda mala Congress Party, koma dyera. Kuli ndalama zikungo boka. Ndiye ndimafuna ndiyankhule izi. Mtsogoleri wa nzeru, mtsogoleri weniweni azitsata choona asatsate bodza. Mtsogoleri weniweni oti uyo akonda dziko lake atsate choona. Koma apa President Chakwera simutsata choona. Ndipo ndikanakupemphani kuti alangizani onse chotsani. Kubwera mulangiza dzakuzeni zoti zikupwetekeni koma mukhale munthu wangwiro. Dziko likuone ni munthu wangwiro. Dziko lathu la Malawi likuone ngati lodzedwa koma si lodzedwa, tili ndi vuto la dyera. Sititha kudzigwirira ntchito tokha tipeze ndalama titukuke koma timafuna kuti tikangolandira. Ndiye lero zipani za Congress Party za DPP zili pa mavuto chifukwa anthu amabwera kudzaseteka zipanizo ngakhale zikulakwa koma chifukwa tipali ndalama, chifukwa dziko lathu lisiyenda. Amalawi ndikuze mawu awo. Ngati ufuna kuti choke mudyera ili pokavota chaka cha 2025 tisayang'ane mayina, tisayang'ane ndalama. Tiyang'ane munthu kuti adzabwera ndi kutsata choonadi kuti tonse tipulumuke. Koma ndikutsimikizireni apa chipani cha Congress Party chigwiritsa ntchito ndalama. Zipani zina zigwiritsa ntchito ndalama ncholinga choti tidzisekerera zoyipa. Ifetu timaganiza ngati nzika kuti chipani cha DPP pano chikayamba kampeni yache chidziyenda kumakapepesa kuti tidalakwa zakuti nchifukwa munadzatitembenukira boma lija nkuwapatsa Chakwera chifukwa timalakwa izi ndiye kuyambira lero talapa sitidzachitaso tidzatere nkukhala chikalata chokhulupirika kuti nchoonetsa kuti akulapa. Koma Malawi chimene tikuchita nkukalipidwa ifeyo mwalangikatwe mwapusatwe simunasiya ine kukasankha api Chakwera lero muzunzikatwe. Kodi Amalawi tidangosankha Chakwera popanda zimene zimatikhumudwitsa mdziko muno? Sangankho zimenezo. Leronso amatchalichi ena afuna kuti tinene kuti Chakwera ndi mtsogoleri wabwino, Malawi Congress Party ndi chipani chabwino, akulakwitsa. Muli njala yopsa mdziko muno, muli umphawi wopsa mdziko muno. Dziko latembenukiratu lili pa mdima limeneli ndi imfa ya Chakwera ya Salosiro. Sisingatheke kuti tonsefe tidzuke tsopano ndiye tidzinena kuti ayaya Chakwera akuyendetsa bwino dziko. Iya ngati uli mulangizi wabwino kaauze kuti mukulephera. Masiku atsalawo ngati konzani apa. Ndiye mulangizi ameneyo. Koma osanena kuti zikuyenda bwino zonse bwana. Dziko likupsa. Ndiye mafuna ndikuwuzeni izi. Abusa Nsosa ali wokha lero amene ayankhula izi. Koma chilungamo nchoti Abusa Nsosa ali kumbuyo kwa Malawi na aliyense amene akumachiona kuti chiona ndicho aliyense akusapota Abusa Nsosa. Ndipo ife titira kuti Ambuye munsunge mbusa amene, mwasunge Ambuye Nsosa kuti abadwitse Nsosa ena kuti tipeze chilungamo msanga. Asakhale okha koma pakhale ambiri. Anthu ophunzira ndinu anthu adyera kwambiri chifukwa mmadana ndi umphawi, ndinu alesi. Simutha kuti mukagwire ntchito mudzidyetse koma mufuna kuti mukabisale kwa munthu woyipa wina chifukwa ali mboma kupatsa ndalama ndiye mudzinama poyankhula. Kulibe dziko lathu kuti chilungamo chilipo. Utapita ndi kumakhoti lero kumene uyu pakanapanda kamangira Alexius sitikanadziwa. Koma dziko lathu lino anthu onse amene akusangalala ndi anthu oyipa zigawenga zoyipa. Koma akubisala kuseri kwa boma limene limapangaso zoyipa ndi akusangalala.
nkumaka omba mmanja auche ningolemera kwambiri tapita nimukangani mafailo wa mukapezera ali mafailo ambiri ukhotiko koma wina jaji anakhalira kuti asapite kutsogolo dziko nkomasauka mabiliyoni akuonongeka. Kodi banki ya Malawi Savings Bank ya dziko ili kuti inaenda bwanji wina wakakhalira failo kuti wina adzimva kukoma ndalama za Malawi. Dziko lathu lino likathawa chilungamo nkutsata dyera tiyiwale za chitukuko tiyiwaliretu. Mawu amene mafuna kuyankhula amenewo potero mafuna nditsindike mokwana kuti azibusa achalichi amene mwachita conference yanu lero dziko lilichira pokhapokha titadziwa kuti achilima chinawapha nchiyani ndiye lichira komanso tiyanjana koma sikukhala kuyanjana sikukhala bata ngati chimene chinapha achilima sichidziwika. Ndiye musiye kuopseza anthu musiye kumaononga ndawo machita pa press conference tangotsatani chilungamo kuti timasukepo. Ena ake akuyenera kumangidwa mboma ma Congress Party akamangidwa amenewo mpametizane kuti atsopano tiyeni tichire chifukwa oyipa tamudziwa tiyeni tiyanjane chifukwa oyipayo ali kundende koma sitingayanjane oyipayo ali pakati pathu sitingayanjane oyipayo tikunena kuti ndiye boma wasatheka zimene sizingatheka ndiye mumanga anthu ambiri koma ndimafuna ndikuchenjezenizi simupha ambiri tikumva mapologalamu anu onse ngokupha njira zanu zonse nzokupha. Kodi njira za chilungamo zambe uzitsata liti? Bambo Jagwera sidakusankheni kuti mudzachite izi tidakusankhani kuti mudzapulumutse dziko likuchoka kuzoyipa za DPP koma lero a DPP akuoneka tisachite choyipa chilichonse chifukwa choti zanu zoyipa zainu zachuluka. Then mafuna ndifunse koma ndiawuza amene amayankhulira press conference imeneyi. Mtendere wa dziko lathu lino ufulu wa dziko lathu lino udzagona pa chilungamo osati pa dyera la ndalama. Ndipo ndimafuna ndikuwuzeni izi kuti chonama chilichonse mapazi ake ngafupi chilungamo phazi lake lalitali ndiye chilungamo chidzabwera ndipo abusa nsosa akhale ndi moyo kuti adzaone chilungamo chikutuluka poyera. Ndamaliza nkhani za Malawi ndikufuna ndiyankhule nkhani ziwiri zimene zili zokhudza dziko lathuli koma tikungoziyang'ana ngati zopanda ntchito. Malawi dziko lathu lino filikota yake ili mkati mwa Mozambiki yo lero ali pa chiopsezo choti kukhoza kugwa nkhondo nthawi iliyonse. Ndiye ripoti pompano kuti ku Nsanje alandira kale anthu othawa nkhondo 2000 ochokera ku Mozambiki. Ndiye ndimafuna ndikupemphera atsogoleri a dziko la Malawi Bambo Bagiri Muzi, Bambo Peter Muthalika, Mai Joyce Banda, Bambo Chakwera. Ngakhale munatula pansi enanu ngakhale muli pa mpando dziko likukoma kuti yendetsa ifa kuti mtendere. Tisakhale chete kuti za Mozambiki sizi kuti khudza Mozambiki oyambira kukhudzidwa tikhale ife. Ndipo ife titane President Haikande Hichilema, titane Madam Suluhuko, tichite msonkhano wa nsanga tiayitane atsogoleri onse amene akumenyana ku Mozambiki abwere ku block Lilongwe. Tizakhale nawo pansi kuti nkhondo iyi mukuyamba apayi ikhudza dera lonse la Southern Africa. Maga Malawi ife, Mazambians ndi Matanzania chifukwa malire anu achita ndi ifeyo. Nthawi ino tichite zimenezo tisalekerere nkhondo ibuke mu Mozambiki. Ndiye ndimafuna ndikukumbutseni kudali nkhondo dziko lomwelo tidali ndi anthu othawa nkhondo angati. Ndimafuna ndikukumbutseni timalephera kutukula dziko lathu libwanji chifukwa nsewu wa Beira udali womayenda kamodzi pa nthawi popa dzipolopolo. Nsewu wa Nampula udatsekedwa. Ndiye popanda Mozambiki ife si anthu. Ndiye pa chifukwa ichi zidzitikhudza zikagwa ku Mozambiki tikakulolere nawo kuti tikapeze mtendere. Pa chifukwa ichi ndikupemphana atsogoleri akale ndi atsogoleri alero achakwera kuti mupange msonkhano ndalama za misonkho yathu muyitanitse a President Nyusi, a President Chapo ndi Venancio Mundilani abwere ku Lilongwe mukhale nawo pansi kuti mtendere upezeke mu Mozambiki kuti katundu wathu adzidutsa bwino. Pamene ndikunena pano Amalawi ambiri alephera kudutsa Mozambiki kuchoka ku South Africa, kuchoka ku Zimbabwe, kuchoka ku Botswana, kuchoka ku Namibia chifukwa Mozambiki watsekedwamo ku chimpwirikiti. Ndiye maufulu a Mozambiki ndi ufulu wathunso tiyang'ane pamenepo. Chomaliza malire a nyanja ya Malawi. Taona malire a nyanja ya Malawi atadulidwa pafupi masabata zikutha ziwiri boma la Congress Party
President Lazarus Chakwera sanadzuka kuti ayankhulepo kuti nkhani ya nyanja ili pati, Amalawi tili mu mdima. Kodi si nthawi inoti mukanati yankhula? Kodi si nthawi inoti mukanauza Amalawi kuti achite mantha kapena ayi amasuke? Nanga inu ngati boma muchite chani? Tikadakumvani fo pamenepo ndiye munene kwera ndege kakwera kuyendetsa galimoto kupita ku Dar es Salaam kapena ku Dodoma kwakomana ndi Mayi Samia Suluhu kukafunsa kuti malire madula bwanji. Pokhapokhapo inu Achakwera ndi boma lanu mukubisira Amalawi zochoona. Inu mukudziwapo kuti nyanja iyi inagulitsidwa kale kapena anadulwa kale kujako malinga ndi milandu imene machite kusadiki. Koma muuze dziko kuti tisakhale ndi mantha, tisakhale ndi mkwiyo. Zino ngati izi zimene ufa ndibwere kudza kuyankhula na Malawi, ndangoyankhula 25 minutes yokha, mukhale ntsiku lopambana, munjoye Christmas iyi, lero Christmas box, komanso masiku anayi akubwerawa kuli kusangalala ndi chaka chatsopano. Tiye tilowe chaka chatsopano ndi kasinthidwe kamaganizo. Tisalowe chaka chatsopano ndi dyera limene lilipole. Ndiye lero chilungamo tumachiona chikuthawa nkumatsata bodza. Dziko lonse kumatsata bodza zona. Ambuye Yesusa Mulungu akudalitseni. Ndipo mupitirize kugwira ntchito ya Mulungu osagwira ntchito ya munthu wandale. For munthu wandale ndi wabodza, wakupha, wakuba, chigawenga. Koma inu yanu ndi ya Mulungu nchifukwa mmayima pa chilungamo. Muli musadandaule kuti dziko lonse anthu akumachita misonkhano kuyankhula za inu. Amalawi kuona akudziwa choona. Chifukwa tidazionapo zina 1983. Sitizionanso pano kuti zipusa ayi. Ziko mwambiri Mulungu adalitse Malawi, adalitse nonse, mukhale ndi holiday yopambana zikomo. The song itself is not a political song. It is a song that advocates for truth, doing truth, following truth, speaking truth. So today I'm not here as a politician or a leader of a party. I'm here as a bona fide citizen of this country, Malawi. This is a holiday time when all of you are maybe at the lake, at the coast, in holiday resorts, enjoying your holiday. But I had to come because when it comes to Malawi, we will never be on holiday. When it comes to this country, we will never relax or sit back when we see that our country is driving towards devastation. Fellow Malawians, today is 26 December, Thursday. I want to address particularly the press conference that took place in Lilongwe today, an hour ago, I think. They say religious organizations have joined hands. They are holding a press conference, which is, in other words, trying to discredit the Bishop of Blantyre Diocese, Bishop Nsusa. Yesterday on Christmas Day, Bishop Nsusa addressed the congregation the truth. He said, even though the Commission of Inquiry has come out against the plane crash in Chikangawa, but he is not satisfied with the results, with the report. He even said that he don't find any authentication of the report. And he said, he believe and he know, during this accident, during this plane crash, there were people that were taking pictures, there were people that were recording everything, and that will come into the open very soon. Fellow citizens, through these tears of a bishop in his church, the government has found it very threatening and had to order or organize secretly there should be church organizations to come and speak against the Bishop of Roman Catholic. We couldn't keep quiet because now the faith organization that hold the conference, they are saying politics should be left to politicians and the gospel should be left to church people.
This is why I wanted to come and clarify. All of us, I want to know, particularly we politicians, we had no space, we had no chance, we had no space or opportunity to stand up and say something about the future of this country. Because many of us were in exile. I wanted to say this, I want President Jaguar to listen to this carefully, and all the organizations that are backing him in the church. Politicians in the name of William Kanyamachume, Hare Bwanausi, Odon Chiro was in prison, Adadim Pagad was assassinated. If you remember, all these people were in exile. There was no space they could enter into this country and speak the truth. It was the church. It was the church that stood up and condemned one-party system and the suffering of Malawians under dictatorship. It was the same church, Roman Catholic. And you know what? History is repeating itself today. The very same Congress Party government threatened to kill them, denounced them, undermined them, and the Roman Catholic was just like this to be closed in Malawi. Unfortunately, Vatican spoke, and Gamzubanda was afraid. That's why Roman Catholic was not closed. But according to my Congress Party, all the bishops were supposed to be killed. Roman Catholic was supposed to close doors in this country. It has now come again, 30 years later, that we are doing the same thing. Bishop Nsusa was supposed to be one of the bona fide citizens that we should all cherish, to stand openly and speak the truth. We were supposed to clap hands for this man of God, because he is the only man of God amongst many in this country who has stood and speak the exact truth that everyone in this country are feeling. Unfortunately, there is a group of people, gullible people, who have in color of God, pretending to be God's people, but they are running away from the truth. You cannot force people telling you that they must accept the report that is not telling anything. You can't. You can't stand up and say, no, let's agree to something that is disagreeable. You can't. Malawians are going to have peace. This country is going to heal the day we are going to hear what is contained in the black box of the plane that crashed. That is the day that we are going to heal. And that's the day of unity. Not without. Not without. We are not going to understand anything, and we are going to stick and be stuck on what we think is right. Why? Because the Commission of Inquiry did not answer questions. Because the government took time in order to bring this Commission of Inquiry. It had to be threatened with demonstrations for them to say, okay, we give you. And instead, the choice of the people was wrong. If you want to find the truth, a company or a mine has fallen down underground. If you want to do inquiries, you must include the people that worked in the mine or the owner of the company. They must tell you the history of the mine so that you can be able to now scrutinize where could the problem come from. There was nobody from UTM. There was nobody from the family of the Chirimas. How can you conduct a credible inquiry? The topic of the day is truth, and only truth is what Malawi is looking for. That's our topic. Truth and only truth is what this country is looking for. The future of this country relies on only one thing: truth. Because if we follow the truth, corruption will stop. If we follow the truth, we'll have good leaders. If we follow the truth, this country is going to develop. But without truth, we are damaged, we are finished. Therefore, Garibo is the biggest devil that has gripped this country. Garibility. This country is too much gullible. And unfortunately, the most educated technology professionals are the ones that are gullible, more than citizens that are plowing in the gardens in the villages.
Those people that call themselves knowledgeable, intelligent, they are the ones that are gullible because they accept to undermine their own brains because of money. We cannot smile for you. And time of laughing for you or smiling at you is over. We need to tell you the truth because you are destroying this country. Malawians, particularly those regarded as knowledgeable and wise, are failing to use their wisdom and knowledge because of gullible for cash, gullible for our taxes. I want to walk with you. I want you to walk with me on the history of this country because many in this country, the problem that we have in this country, when we want to choose a leader, we go and take him from wherever he was. He don't know anything about history of this country. We just pick him up and say, be our leader. That's why this country is destroyed. Because nobody knows the history of our nation. We know that these are the people who knows the history, but we cannot vote for them because they don't have name, they don't have money. So we choose people that are gullible to lead us, and they don't know history. That's why they mess up with our country. At the dawn of multi-party democracy, calls were made so that Malawi must choose to come out of the darkness and now follow the path of democracy. And you should know that the people that fought for democracy in this country were in exile. And there, one of the pillars they made was, when we achieve democracy, the first thing we are going to do is to create or establish the Truth and Reconciliation Commission. So that for 30 years or 31 years, we must know who did what, who killed who, why. Thereafter, there will be national healing or forgiveness. I want to tell you this. UDF did not condone this because some of the people in UDF were coming from Magonga's party. So they didn't want to tarnish their names and images. That is the first mistake this country made. And I want to tell you, it had to take 7 bishops of the very church that Magonga's party is demeaning today, Catholic Church. They stood up and wrote what is called a pastoral letter, laid all over the country in all churches. And you know what? History is repeating itself today. Magonga's party started hunting and arresting these 7 bishops. And Magonga's party wanted to kill them. Without the intervention of Vatican Church, our bishops could be killed. And the same history is repeating today. Because we are in democracy, some people are hiding behind some church members to say, no, go and condemn Bishop Onsusi. What he's saying is not bringing peace in the country. I want to say this again to the press conference. Peace in Malawi, unity in Malawi, healing in Malawi, reconciliation in Malawi will come the day we will start following the truth. The day we are going to start following the path of truth is the day we are going to have reconciliation, unite and heal. Without truth, there's no reconciliation. Without truth, there's no unity. Without truth, there's no healing. Everybody is crying. And this country is bleeding today. Bishop Onsusi said the country is in darkness. I'm saying we are bleeding today. Because we don't know what killed our vice president. We don't know what killed 8 members. Some of them professional staff that this country spent money to train them. We just lose them like that. Just because of few gullible people. We cannot accept that and we cannot relax on that. And you must know it is because of Catholic Church that brought President Bagiramos in government. Catholic Church made Bingwa Mutharika to be in government. Catholic Church made Joyce Banda to be in government. Catholic Church made Peter Mutharika to be in government. And the same Catholic Church made President Jaguar to be in government because of their pastoral letter. So today they cannot seem to be bad. We cannot turn against them today. No, we can't. Because they brought us multi-party democracy in this country. When all of us could not be able to do it, we were confined into exile. We couldn't come in because we could be killed or arrested. But the Catholic bishop stood inside the country in front of Banda and confronted him. Today, Bishop Onsusi is confronting evil. And we stand up and say, no, that is not, we should leave church issues and the politics aside. What are you talking about? What are you talking about? Politics is
the beginning. That starts in the church. Because before politics, there was a church. Now, for someone to come up and say Bishop Nsusa is trying to incite violence, is trying to incite division? No. You are the one that are inciting violence by making us to keep quiet. You are the one who is inciting violence by making us to believe on lies. We cannot. We cannot as a country, not after 14 June 1993. Never. You can kill all of us, but we will never bow to stupidity. We are not going to bow to nonsense. We want the truth. Until that day, the commission inquiry will bring a black box in front of everyone and they say these are the information that comes from the black box. That day is the day of unity. That day is the day of reconciliation. That is the day of healing. Not without. Not at all. Now, I want to tell you, some people say this country is cursed because we always have bad leaders. No, this country is cursed because of gullibility for money. We are too lazy in this country because we all want to focus on the taxes of citizens. That is the problem. We want to focus on the taxes of citizens, and that's where we know we are going to be rich. Build mansions and hotels, keep our money outside, taxpayers' money. We are lazy people, and unfortunately today I want to expose all educated men and women who are called professionals and technocrats. You are the ones that are very lazy because you want money. You don't stand for the truth. Therefore, education in this country is a waste of time because it does not give us that power to stand for ourselves, that power to toil with our hands and eat from our hand. We believe in eating from the poor people of their taxes. We are failing the country. And I want to say this to the press conference. You wasted time coming to Lilongwe to insert the bishop. You were supposed to go to Chikokobe today and tell the president that, Mr. President, only if the truth is openly exposed, that's when we will have unity in this country. That's when there will be healing in this country. That's when there will be no division. Don't waste time coming in to diffuse or deceive the country. No. Nobody is deceivable in this age of today. No one is deceivable. Everybody has his own sense. Because this is a time of civilization and technology. We are able to differentiate between wrong and right. We are able to differentiate between bad and good. We know. So don't coerce us or push us to believe in lies. We can't. Until the day the black box speaks what former president or former vice president Saulo Chilema said in the plane, talking to the black box. Until Lapkane and the pilot stand up there and tell us what happened before they use the word Mayday, Mayday. That is the day we are going to say, it's now time for hearing, case closed. Without the information from the black box, without the voices of the dead speaking through the black box, there's no healing. There's no unity. There will be no reconciliation. Reconciliation comes when someone stands up to say, I did, I killed, I plotted, and I'm sorry. That's where reconciliation comes, because it's up to the other one to think whether you can forgive or not. So reconciliation comes after that. Don't fool us. This is not 1984. This is not 1991, 93. No. This is a multi-party democracy. As from June 14, 1993, we are no longer fools. Nobody will use power to silence us. Never. And I want to say this to President Jawara. This is the time. We have 7 months to go. It's time to reshuffle all advisors. It's time to reshuffle all advisors and choose people that will tell you what you don't expect to hear. That's the only way. But if you choose people that should tell you what you expect to hear, then you are being driven into the danger. Because you're going to be surprised after September to say that all people that lie to you, they're not with you. They will be supporting the government of the day. Can I give you an example? When we were fighting for you to be in the government, the likes of Agape, the likes of Bide Manata, the likes of Levin Munro,
They were against you. They were against us. And some plotted to kill us wherever we are. Unfortunately, when you came to the government, you throw us away and pick them. But remember, those are DPP cadets. Can't you think? Can't you think yourself that why are these people all of a sudden 10 to come to me and support me with what I'm doing? You can't. You know why? Because this country is a country of gullibility for money. As long as you pop money out, that's fine. That's allegiance. But I tell you, allegiance is in the heart, not money. So if you want to work well, work with people that will tell you what you need to know. You can't say, as a Managonga to say, no, Ben Longway is our son, Letson Muno is our son, Bill Manara is our son, who is again that one? All those are your sons. These are DPP sons. But they have come to you because gullible, cash. But their instincts, you'll be surprised in 2025. You could stand with your people to defend you by telling you the truth. Let me tell you the truth. This country has been destroyed. This country, according to Bishop Nsusa, says it's in darkness. Me, I say this country is bleeding. Because when there's no food, people are eating wild roots. When there's no fuel, people are going working when they have got cars. When there's no money, people cannot business. When farmers cannot be able to plow, that country is dead. And that's what you need to know. Then you can ask intelligent people, not educated people, but intelligent people to say, what should we do now? Then we'll tell you, cut all your salaries into half. Stop using luxury vehicles for smaller vehicles. That's a sign or signal that shows that you are now undertaking steps for austerity measures. But you can't say you are taking measures when salaries are increased time and again. Budget in parliament is multiplied time and again. And as I speak to you today, our national debt was at 15.5 trillion. By today, as of today, it's almost 16.1 trillion Malawi kwacha. And you want people to support you. You want the country to clap hands for you. You are destroying the country. You are destroying the country unless you rise up and say, no, this is the wrong path. We must take another path. We should cut all the costs so that we save the nation. Then everyone will say, yeah, this is the right path. But even the people that came to press conference, obviously, they were paid to come and lie to the nation. But you know what? The last person who is going to be fooled on all this is you, Mr. President. Because later on the truth will come. And when the truth comes, you are going to be ashamed. Because there will be expose of what happened on the flight, on the plane crash, on all these people that are making noise today, supporting your bad deals, bad agenda, bad policies. They are going to be exposed and you will be ashamed. It's just 7 months to go. This country, the most educated are the ones that have destroyed it. If you listen to the scripts that are written by this lawyer, Alexius Kamangi, you will realize that this country is in the hands of wolves. Why do I say this? They're all the people we see, rich people in this country. If you go to court, you'll find their files. Some of them are skipping jail. Some of them are being held by judges. Some of them, their cases are there. But judges have pocketed a lot of money. And these thieves are free people today. And we always clap hands. Hey, rich people, hey, millionaire. They are crooks. Can I give you one example? Malawi Savings Bank. Where is it? That was the Bank of Malawians. Development of the roads and hospitals was supposed to come from that bank. Where is it now? It was given to somebody who made himself the richest man. This country is destroyed by educated people because of gullible for cash.
Education did not come for us to be lazy. Kamuzubanda said, unless you go and plow in the garden, unless you go and use the soil with your hands, then you are a free person. You are independent. But after that, 1994, all educated people believe in being in the office just to go there and be on the phone and expect taxes of money to enter into the pocket and go and buy houses in Dubai, Johannesburg, bank money in Swiss banks by being in the office and hold a phone. Which country would develop with that type of educated men and women? No way. That's why our country is becoming a foolish nation, because World Bank knows that there's a foolish country in Africa. IMF knows that there's a stupid country in Africa. We are going there and we'll tell them what to do. Look at the Kwacha today. The value it has. Accepting in a president and government agrees that, okay, let's devalue it because we need more money. When money comes, it goes into the pockets of people. It does not do something so that tomorrow you can say, I'm a forward bank, how much is the balance? Here's your money. We can't do that. Why? We have leaders and people that are technocrats and professionals, but gullible. We don't need such leaders in this country. We need leaders that are going to say, we are going to use what we have and plow, produce, then we can be able to sell. If we produce low-grade things, there are countries that are on hunger in this world. There's hate in Jamaica, Libya. There's countries that need what we can produce here. And little by little, we get some dollars and then go and pay everyone and remain free in our nation. But that cannot be done by an educated technocrat or professional. He will tell you that, no, we can't. We have to go to IMF. We have to go to World Bank and continue borrowing. Fellow citizens, as I speak today, our national debt is at 16.1 trillion. The question is, President Jaguar is going in less than 7 months. Any other government that comes, whether it's DPP or what, they are going after 5 years. Are they going to manage to pay back this loan? This is a rope that politicians have hanged on Malawians for ages, for generations after generations. And our stupidity as citizens, we are afraid to say, no, we can't talk. But it is your future and my future that is being destroyed, including the future of our children. Fine. I wanted to finalize by saying this. Bishop Msusa is not wrong. He has not been wrong. And he's the only righteous man in as far as religion is concerned in this country. Because he stands for the truth. Other than the rest who see bad things and clap hands. Bishop Msusa don't do that. Now I want to say to Roman Catholic, we owe you a gratitude, because in 1991 it was you who liberated all of us to see democracy and have multi-party system. Today, you should encourage Bishop Msusa and let Mr. Msusa breed more Bishop Msusas who can speak the truth. Because if this country is to develop, we must follow the path of Bishop Msusa by speaking, talking, following, walking the truth. That's when this country will be liberated. Without that, we are doomed as a nation. Now, I've got two other issues. We have an issue of Mozambican conflict, where as Malawians we need to be concerned deeply more than any other country in the world. Why? 3/4 of our nation is absorbed into Mozambican territory. This side is Nampula, this side is Dobwe, Tete. We are inside Mozambique. And anything that happens in Mozambique affects us greatly. Now, we know that the whole country of Mozambique is in a mess today. It is on the edge of war breaking up. I haven't heard the Malawian government, I haven't heard anybody, stakeholders, speaking out about the Mozambican conflicts. Now, I am appealing to former President Bakiri Mlusi. I'm appealing to former President Joyce Banda. I'm appealing to former President Peter Mutharika. This is the time for you people to unite. Forget your differences. Put aside your whatever you differ. This time, come together. Go and meet President Chakwera and tell him that you should invite someone, President-elect Daniel Chapo, incumbent President Felipe Nyusi,
and the opposition leader, Venancio Mondlane. They must come to Lilongwe, all of them. Sit them down. Tell them they must find one common path for the sake of peace in this region. This region of Central Africa is comprising of Malawi, Zambia, and Tanzania. 3 regions. These regions are very critical. When anything wrong goes to one of those countries, the rest are affected. So we need to invite Mozambican parties to come in Malawi and find peace so that the war should not block in Mozambique. And the conflict and destruction must stop. We cannot count Zimbabwe. Zimbabwe is happy with that because that's their practice. But 3 countries must come together. President Haikande Hichilema, President Samia Suluhu must come and join us as a host to find peace in Mozambique. The last one. A week ago, we saw Mozambique demarcating Lake Malawi on the middle. Malawians have spoken. The government is quiet. President Jaguar has not said a word. We know him as a man who decides after long when things are destroyed. But this is not the case about Lake Malawi. Lake Malawi needs decisive action on the spot. Lake Malawi cannot be a negotiating issue because as from the laws that from the boundaries that were drawn by the Europeans, Lake Malawi says it's ours. Hold it. I was speaking to former president yesterday. I asked him, I want you to tell me the truth. He said, my boy, you remember I invited Benjamin Nkapa in Nzuzu to ask him about Lake Malawi. And Benjamin Nkapa spoke openly, publicly, that Lake Malawi belongs to Malawi. Now I'm wondering why today they are saying it's cut in 2 halves. Former president spoke like that last night. And President Jaguar is quiet. We need a solution on Lake Malawi. And the solution should not be, it is in agreement of 1972 law. No. These borders that we have in the world were made during colonization. If they have to be demarcated, it must be an agreement between 2 parties, not one country. Therefore, the laws of 1972 of UN don't hold. Besides, Tanzania has got Lake Tanganyika. It has part of Lake Victoria. Why do they need our lake? Our country is too small. And why are you politicians quiet, President Jaguar? What's wrong? Do not keep quiet on this sensitive. This is sensitive and serious matter. There is a need for a solution, immediate one. Sorry to bother you, fellow Malawians. I know you are on Christmas holidays and box holidays. You are enjoying wherever you are. But this, when it comes to Malawi, all of us must come together. Because this is our motherland. We have no any other place other than here. And we have to do anything and anything we can to defend, protect, and fight for it. I came to speak as a citizen. I'm speaking as a citizen, not as a leader of a political party or a politician, but I am speaking as a bona fide citizen. May God bless this country. May God bless you all. May God bless Bishop Nsusa for standing on one thing, truth. And all gullible people must be ashamed. Thank you.